In the northern Cook Islands lies a remote atoll unlike any other, Pukapuka, located over 1,000 kilometers northwest of Rarotonga. It stands apart in its language, culture, and way of life. Over the years, the island has faced the impacts of cyclones and sea level rising, stripping away land and trees, washing life back into the ocean. But on this island, one man stands alone, quietly planting life back into the sand. Walo atu kwa kamatanga. Tanu je au mutu. Loko ya je kino. Mate tanu kau au ku taimi tanu. He began over 30 years ago, following Cyclone Sally in 1987 and subsequent cyclones like Percy and Ollie. O te angai ko Utu Poa. Nga te au ria rai I kangai te angai. Te ankaranga mua roa ki te nua. Te taimene kua poto te nua te taimene kua kangai a te. E te au kino. E tupu nei te iau toi. O te mātanga rao te, o te rākau I rea, I te iau. I te angai Utu Poa ne, e ala te mātanga. E ngai. Ina ngaro ia te tangata te pikini ke te kareka. Ngai puapinga te iai ki tua tau. O te matara, te rau tua koe tari ki runga te au motu. O te rau puto te tamari ki mea sailing. O toku matara te rā e tari ana takuto ki te rau motu Me taki te tai, 5 ngauru toi runga. Me kino, tolu ngauru. Aka puapinga te mea te kapamani tuku mai te rau puni. Te tanganga nei o kia o te. Wa kino ki tōna au mea kie hoki. Wa ngai te. Te ka ngā te tamari. No te anga ngā koe ala vene, ka maroi rene toko manako. Te akau ki te tūlanga o te nua, ki te tua tau mua. Aka ki te tūla kau Te oki mai te tūlanga. Te raua te kino. Kare roki e maranga e teua tangata. E tau turu rai. E vivi te iau mana kona koa. Kare au me e tanua noku, no te katoa. Me puapinga mai no te katoa ia. Beneath this bubbly nature lies a strong soul, one that refuses to accept the fate that so many on low-lying atolls now face. Each tree he plants draws him closer to his childhood. One man, one island, and 1,000 trees planted with hope. Proof that even the smallest hands can help reclaim what once was, one tree at a time.